פרס ישראל מוענק למר אברהם סוצקבר בספרות יידיש. משורר נפלא ונפלא בשירת יידיש שבדור ושבדורות, בלטה שירתו בכוח עושרה, ייחודה ומיוחדותה, ועדה לכך מערכת ספריו, רובם ספרי שירה, החל בפרקי ראשיתו והמשכה בקסמי נופיה של ליטא וביילורוסיה, דרך מדווי הגטו ומוראיו. ואשר קיים בה מעל עיי אפרה את דבר הנבואה הקדומה, אורי אורי דברי שיר, ועל כל אלה ברוך יהיה. I had a very, very special relationship between me and my grandfather. My grandfather's generation and my grandmother's generation, they are Holocaust survivors. They came to Israel with nothing. Everything had to start from the beginning. So the first thing that they are doing is having children. So my mother was born only 2 years after the war. She has a home, she has a land, she's safe, and she doesn't want to hear all the time about the past, the Holocaust. It's in there, it's in the house. She wants to be free from that. She wants to be with her own language, Hebrew. She doesn't want to hear Yiddish. She wants to be a Tzabal, the new Israeli. They keep the past locked somewhere or between themselves. And then I'm born, the third generation. Of course, we have a state. Nothing is threatening the Hebrew language. And of course, my grandmother and grandfather, they speak Yiddish. Why, I ask. They came from another country. And then the Holocaust Day comes and I hear the horn and I ask, what is a Holocaust? I'm Donna Harmon and I'm reporting from Tel Aviv, where it's Holocaust Commemoration Day, or Yom HaShoah as we say in Hebrew. There's a 24-hour period which began last night, during which the country comes to something of a pause and gives respect to and thinks about the 6 million Jews who were killed in the Holocaust, as well as all the resistance fighters who fought against all odds for survival. And I come to my grandparents and I ask about the Holocaust. They are already old and they feel that maybe the stories are going to die with them. The stories pass through me. They almost do not touch my mother. Although she will tell you, I heard it and I know about it. Yes, she knows about it, but I really wanted to hear. And they really wanted to tell me. Wer wird bleiben? Was wird bleiben? Bleiben wird ein Wind. Bleiben wird die Blindheit von dem Blinden, was verschwindet. Bleiben wird das Simen von dem Jam, ein Schnirrschäum. Bleiben wird ein Wolkendl, verscheppet auf ein Bäum. One weekday morning in 1929, a teenager auditioned for admission into the recently founded literary and artistic group Jung Vilna. Although its members had developed no protocol or manifesto,
They must have had certain standards of literature because they voted him down. But the young man had no intention of trying to satisfy their expectations. His own ideas of poetry were already strong enough to withstand this rebuff. Now, had the applicant, who was Avrom Sutzkever, known to his friends and family as a brashe, had he wanted to ensure his acceptance, he could certainly have auditioned with an acceptable repertoire. In that first audition, he offered his listeners something so remote that he seemed not to belong in their orbit. He was a nature poet. My grandfather thought that poems give him a chance to look at the world from the eyes of nature, the sun and the mountains and the grass. Everything was talking to him. He looked at the world from a different view. Und die Bilder in Sibir in mein früher Kindheit haben stark bewirkt mein Leben in die frühe Jahr. Über den Stepp trug sich ein ausgezeugener Gewoi von a Wolf. Der Tate in der Halbdunkelkeit von Chuter spielt auf sein reuter Fiedele a idischen Nigen. Und ich nehm auf mit alle Chushim die Klangen von der Fiedel, was mischen sich mit dem Gewoi von dem Wolf. Drawing on his biography, he cultivated a poetic image of someone, if not from another planet, then from another geographic and spiritual region, because he had been taken by his parents in infancy from his native Smorgon, a city in the vicinity of Vilna, to Omsk in Siberia, where he spent his childhood, returning to Vilna only at the end of the First World War. His formative impression of his physical surroundings was therefore less of the Vilna alleyways than of the Siberian snowdrifts. Und wenn ich bin alt gewesen, ein Jahrzehnt, schon in Vilna, hab mir jene Sibirer Klangen und Farben genommen, Monen in mir Artikeln. Ihr soll sie geben Wörter, ihr soll sie geben zum Essen Wörter. Und der Emes, das was keiner weiß nicht. Ich habe nicht gewählt, mir nicht gezeigt, hereinzugehen in der Gruppe von jungen Wilden, das mir nicht gezeigt. Bei mir, die Vorstellung von einem Poet, ich war eine Sache mehr von dem, was ich gesehen. Ich weiß nicht, wo dort ich gewesen. Sie müssen jetzt noch warten ein bisschen. Später haben sie mir angenommen. Ich habe sie gehalten, damals eher, ich weiß mehr. Ich bin mehr Poet, ich verstehe mehr. Und der Remes ist, ich habe gerade größere Ambitions. Ich habe gewaltige Ambitions damals in der Fantasie und so weiter. I didn't understand Yiddish. I couldn't understand really what he wrote about in his poems because I didn't know the language. So the relationship was built on the stories. מתוך יער? אתם הייתם 3 שנים ביער, נכון? שנה? אבל זו למה את לא יכולה לדבר עברית? סבתא דברי עברית, שאני אבין. שכחתי את העברית. אז תזכרי, זה קל מאוד. Because of his will to write only in Yiddish, not so many people know his work. I feel that they missed a great writer. After he died, I decided that I'm going to be a candle of remembrance. I'm going to bring his story to the Israel audience. Because I'm an actress, I have the tools. I can expose Avrom Sutzkever's poetry, literature. I went to Vilnius, first time, and I had the diary of my grandfather, which tells everything. I mean, he remembers everything. Streets, names, dates, everything that he had written in the diary, I tried to fill in.
זה ספר שבאמת הבראשה חתם לי עליו. כן? כן, הנה, אמא של הבראשה. נכון. הוא גם צייר לי פה. תראי, מה קורה? זה הדס מאברהם. כמה שהציור הזה והוא נתן לי את זה כשהייתי מאוד צעירה, כשהייתי בת איזה 14, הוא נתן לי את זה, ואתם יודעים מתי קראתי את זה? תראי את הכתב שלו. לפני כמה שנים, בושה וחרפה. כן, תראי. Wir sind in der Stadt Wilne, wo sie Menschen von den letzten 200 Jahren der geistiger Zentrum von missrichtigen Judentum. Die schöne alte Stadt liegt voneinander gespreit zu Fußen zum Schlossberg, auf welchen es gefunden sich die Chorwitz von einem mutigen königlichen Schloss. Und jetzt gehen wir rein in Rechten mitten von einem mutigen jüdischen Ghetto, wo sie bestanden aus der Gläser in Jatkova-Gass. Die Gass von Guen. Bist nicht vergangen, dein Pustkeit ist voll. Voll mit nem Volk wie mein Eug mit der Mammen. Geht's noch flattert a Scheme a Schuh, soben auf seinigen Schlitte die Flammen. Ich wollt geschworen, erdisch dein Gewuhl. Der Handel in Ghetto wird euch geführt auf der Gass. Du hört ihr dem Geschmacken litwischen Jiddisch mit dem scharfen Ziehen. Die Balabustis kommen du her Freitag, gedei zu kaufen Fisch und Fleisch in Stern zu und auf Sabbes. Tief in Gewinn wird sein deine Stammen. Ot ist die Bord auf dem bläulichen Schass. Ot ist das heilige Kreml mit Quass, jüdische Gass. Sie waren äußerst gewöhnlich eine jüdische Medina. Jüdisch hat gewöhnt sehr natürlich, sehr wie unnatürlich sind auch Jüdisch. Und Wilne, ich habe sich gar nicht vorgestellt, dass wir kennen, dass wir in der Welt, wir sollen nicht reden Jüdisch. Die dosige Bilder dimmenden, wo seine rein die erste Jahren in meine Schomme, finkeln vor mir und in mir durch alle Finsternis. Sie haben mir getreist und begoldigt euch im Ghetto. Sehr singendige Lichtigkeit verschafft mich damit Hanoi. The Germans conquered Vilna in the summer of 1941. 2 years after they had conquered Warsaw, they set up 2 adjoining ghettos, which they soon compressed into one, shot tens of thousands in the nearby Ponari woods, starved, humiliated, and otherwise tried to demoralize its population. Sutzkever lived like a fugitive on the run. רצפה, חדר או כמה, ואת הספרייה, ואת המקום מחבוא, שם הייתי נורא רוצה להגיע. תראו שהיום את הרחוב הזה חוצה כביש מהיר. מה זה הדבר הזה? הנה, פטאשי קראו לו. הוא לא ברח אלא, הוא ברח חזרה למלינה ולא מצאו אותו. כן, נכבדתי בחזרה בתוך המלינה שלי. כן. מחר נחפש שמה איך נראה באמת המחבוא הזה. אני בטוחה שאם הבית לא שופץ, אני אומרת לכם שאם הבית לא שופץ, אנחנו עוד עלולים למצוא את המלינה הזאת. בוא נגיד שאם לא מצאנו את המרתף... When he was incarcerated in the Vilna ghetto with these 60, 70,000 other Jews, Sutzkever's idea of poetry not only remained intact,
but became even more important because then poetry became literally the only thing that could surmount all of this indignity with which he is surrounded. Die Räder jogen, was bringen sie mit sich? Sie bringen mir a Wogen mit zappeln dicke Schich. Der Wogen wie a Chuppe in oventigen Glanz, die Schich a volle Kuppe wie Menschen in a Tanz. A Hasene, a Jontef, sie hat mich wer verblendet, die Schich a Säune nonnte, auf Snai ich hab erkennt. Es klappten die Abzassen, wohin, wohin, wohin? Von alte Wilner Gassen, mit treibt uns Kim Berlin. The theme of defiance became more pronounced. Life under Nazism turned the creation of Yiddish poetry almost into an end in itself. So in the ghetto, the poet strikes a deal with the angel of poetry. If he can produce work to satisfy the incorruptible standards of poetry, he will be allowed to stay alive. The poet seems to be saying that in the ghetto he felt that he could only be saved if he were to write poetry worthy of his salvation. He was no longer auditioning for Jung Vilna, but for a prize over which the Nazis had no control. פה ביער פונר. מיולי 1941 עד יולי 1944, הכובשים ההיטלריסטיים ועוזריהם המקומיים השמידו 100,000 איש, מהם 70,000 יהודים, גברים, נשים וילדים. אנחנו נמצאים בפונר, במקום שרצחו את המשפחה של אמא ואבא. לא יודעת מה... אני לא יודעת מה אנחנו אמורים להרגיש פה. אני לא יודעת, אני מנסה להבין את זה דרככם. תראו את השורשים של העצים כאן שגדלים וגדלים מסביב. העצים עדים להכל, עצים דוממים. אין להם מה להגיד לעצים. It is difficult because you still do not understand. You hear about it, now you see it, but who can understand? It would have been so beautiful and even poetic, this forest, without the history, yes? It would have been so beautiful just to walk here and to enjoy the view and to enjoy the trees. But when you all the time think about what had happened, and it's a conflict. What Nazis could not pollute was the standard of a good or bad poem, and the poem could register the goodness that was being brutalized, the innocence that was being murdered, the Jews who were being extinguished. The poem could voice the defiance that was otherwise forbidden. The poet's bargain with the angel of poetry
was thus an ultimate bargain for Jewish survival, emphatically including the survival of Jewish values. The poems that Sutzkever wrote in the ghetto are his most muscular, his most forceful, and when he read them aloud to audiences or for recording, he stressed their strong beat, their rhetorical strength. Ihr darf nicht fragen, wem es, nur tut in Herz a Riss. O sagt mir schier dem Emes, wo sehnen sie die Fies? Die Fies von jene Tufel, mit Knäpelech wie Toi, und da, wo ist das Guffel, und dort, wo ist die Freu. In Kinder schich in alle, wo seh ich nicht kein Kind, was tut nicht on die Kalle, die Schichelech Azin. Durch Kinder schich und Schkrabes, ich derkenn mei Mame schich. Sie pflegt sie bloß auf Schabes, a Räuf ziehen auf sich. Uns klappen die Abzassen, wohin, wohin, wohin? Von alte Wilner Gassen, mit treibt uns kein Berlin. Ich bin geboren da. Aber man hat zu mir allemal gesagt, was, ihr seid noch nicht gewesen in Wilne, was, ihr seid nicht gefahren in Wilne. 2 Jahre zurück, wir seien alle, ich, Rina und Adas, seien gefahren in Wilne mit der Gruppe. Wir seien gewesen in Erter, was der Tate hat geschrieben seine Lieder. Und zu sehen von mir die erste Mal Wilne und sagt Harmonien in Lieder, Schures von einem Lied von Taten. Ich habe gesehen, der Bahn läuft an ihm zurück. Und dem wollte ich auch, sagt Harmon, die Lied, was ist, die Räder jung, was bringen sie mit sich. Der Bild ist bei mir geworden, wie es ein, kann ich nicht vergessen. Der Tate hat geschrieben im Ghetto, unter deine weiße Stern. Was ist gesessen auf dem Balkon im Ghetto und hat mir allemal erzählt. Ich bin gesessen auf dem Balkon und ein paar Wörter bei mir seien Reus, unter dein. Und von dem ist Reus noch Wörter und noch Wörter. Wir können nicht glauben, was als solche Wörter unter deine weiße Stern, was der Tate hat geschrieben im Ghetto, was hat nicht geglaubt, dass es wird kriegen, also, wie hat gesagt, als eine Starkheit. Ein großes Lied. Man übersetzt das in alle Sprachen. Die 2 Jahre Ghetto sind geschrieben geworden, 100er Werk, was wir wirklich enttäuschen in zähnlicher Jahren. Also mit den Deutschen den Treuer von Wilner Ghetto im Mescher von 1000er Jahren. Und geschrieben in Wilner Ghetto mehr, hat geschrieben ein ganzes Leben. So etwas Akoya nicht verstehen. When an underground resistance formed in the ghetto, Sutzkever auditioned for it, and this time, into this society, he made certain to be accepted. He helped to smuggle small weapons into the ghetto and to bury precious documents so that they did not fall into Nazi hands. He was chosen by Germans to sort out materials of Yiddish libraries. Under the nose of the Germans, he had managed to hidden treasures. After the war,
my grandmother and my grandfather came back to Vilnius to dig it up. They had hidden it in the walls, in basements, and it had survived. אז מה היה הסיפור? הסיפור היה זה לא רק לפי מה שהוא כותב, זה לפי מה שהוא היה מספר לנו. זה באמת די מעצבן. זה באמת די מרגיז שאני נמצאת פה ואני לא יכולה לקבל הסבר על המקום הזה מסבא שלי. מה שמכעיס באמת שהיה פה עולם ומלואו, שאני יכולה להציץ רק דרך איזה חור קטן. חור קטן, קטן, קטן. וגם מה שאני רואה אני לא מבינה. סבא שלי חי עד לפני שנה. יכולתי לנסוע איתו עם רווחים בתוך הפאזל הזה. לא, יש פה, אמור להיות פה מרתף. אמור להיות פה מרתף. Avrom and his wife, Fredke, who had married just before the war, escaped from the ghetto on the 12th of September, 1943, with a partisan group that tried to join forces with other partisan groups fighting in Naroch Forest. They escaped the ghetto and got into the forest and joined the partisans in the forest, the Soviet partisans. My grandfather carried with him his poems, which describes horrors in Vilnius ghetto. היה סיפור פעם שסיפרת לי עם מוקשים. ואחריך גרמנים ואתה הולך ובעצם מפספס את המוקשים. אמרת אתה הולך ישר או... Wie stark es ist, der Koyach von Lied, der Koyach von Rhythm, habe sich überzeugt, in 1944 März, wenn ich hab gedarf, sein die partisanische Wälder, a rübergehen, a Minenfeld, a Feld versät mit Mines. Und wo es liegen die Mines, hat keiner nie gewusst. As a child, I was so excited. What? You had to cross minefields? But how did you know? Weren't you afraid? How did you know where to lay your leg down? Hier ist tot. Nicht stellen ist Leben. Hab ich hereingenommen in sich ein Nigen. Und auch in Rhythm von jenem Nigen bin ich gegangen einen Kilometer lang über ein Minenfeld und ich bin darüber. וסבתא איתך? כן, 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 כן. סבתא איתך גם בשדה מוקשים? ודאי. תמיד הבראש היה אומר, את לא מבינה אותי, את לא תביני, את לא מבינה אותי. ואני כאילו, את תספר, אז אני אבין, אבל זה לא נכון, גם אם הוא היה מספר 1000 פעם. אי אפשר להבין, והוא צודק. לשרוד פה, אנחנו לא מדברים על יום-יומיים. הכי ארוכים שיש לי, זאת אומרת, מילדות, זה שאני זוכרת שסבתא שלי הקטנה, 1.50 מטר, סחבה את הברשה על הגב, ביערות. למה? כי נדבקו לו הנעליים לרגליים מהקור, מהשלג. אז היא, ואני תמיד אמרתי, מה, זה לא יכול להיות, אתם סתם עובדים עליי, עוד מילדות. איך אישה כזאת קטנה יכולה לסחוב? אבל כולם אישרו את זה, שסבתא פרידה, 1.50 מטר, סחבה את הברשה סוצקבר על הגב שלה, כי הוא לא יכל ללכת וגם, אחד הסיפורים המדהימים זה שהוא היה מספר שכשלא היה לו עם מה לכתוב, הוא היה
לוקח מוצא של תרנגולת ומיץ מהדובדבנים, והוא היה כותב. וזה הגיע למוסקבה, ובמוסקבה החליטו לשלוח מטוס קטן, פייפר קטן, ולחלץ את המשורר מתוך היערות. עכשיו הנה אנחנו ביערות, איפה יכול לנחות פה בכלל משהו? מי בכלל יודע? איך יודע? ואז הם הגיעו למטוס, הוא וסבתא פרידה, ואז שאלתי אותו, מה, וסבתא פרידה הייתה כל הדרך איתך ביחד? אז הוא אמר, כן. רק שאז היא לא הייתה סבתא. זה נורא הצחיק אותו. אז אסף, ראיתם אותו מגיע ורצתם אליו? תראי, זה... אפשר לעשות הפילים הכי סנסציוניים. But Sutskever had given some of his ghetto poems to partisans with contacts in the Soviet Union, and the impression that his work made there on members of the Jewish Anti-Fascist Committee prompted them to arrange for a plane to rescue the Sutskevers and bring them to Moscow, where Ilya Ehrenberg, one of Russia's leading writers, introduced Sutskever to the Russian public as a national hero. When the Soviets put together their witnesses for the Nuremberg trials of Nazi war criminals in 1945, Ilya Ehrenberg persuaded them to include Sutskever, the only witness who spoke there for the Jews. Но я должен сказать, что массовое истребление еврейского народа в Вильне начался в той же времени, когда приехал в Вильне гебицкомиссар Ханс Финкст и референт по еврейским делам Мурер. Под руководством Хинкста и Мурера зондеркоманда окружили старые еврейские кварталы в Вильне, где жили приблизительно с 8 до 10 тысяч евреев. Когда мы дошли до старой синагоги, я видел, что там лежит дров в форме пирамиды. Немец выбрал револьвер и сказал нам, чтобы снять одежды. Когда мы уже были голые, он взял спичку и подпалил этот дров. Тогда второй немец вынес с синагоги 3 свитков Торы, дал нам их и сказал, чтобы мы танцевали вокруг этого костра и пели русские песни. За нами стояли эти 3 немца, штыками нам гнали к огня и смеялись. Когда мы уже были почти без сознания, немцы ушли. Wer wird bleiben? Was wird bleiben? Bleiben wird der Traf. Breisch ist die Karois zu großen wider den Beschaff. Bleiben wird a Fiedelreus, der Kovet sich allein. 7 Großen von die Großen werden sie verstehen. Ich will sie erlauben zu bringen etliche eigene Gedanken und Aphorismen wegen Dichtung. Dichtung befreit den Menschen von innerlicher Versklavung. Der Fall ist leichter zu gehen zum Tod mit einem Lied. Poesie heißt, befreien sich von den Emotionen und viele befreien sich von der Persönlichkeit. Aber befreien sich durch Dichtung von der Persönlichkeit
kann nur eine dichterische Persönlichkeit. Was mehr der Poet realistisch als weiter ist von der Realität. Und was mehr der Poet ist fantastisch, als nennt ist zu der Realität. The Sutzkevers left Russia for Lodz, then Paris, and through the intervention of Golda Meir, they received certificates that allowed them to sail for the land of Israel that was about to become the state of Israel within a year of their arrival. He really wanted to come to Israel. He could have stayed in Moscow, he could have gone to Argentina, to New York, to Canada. He had friends all over the world, and many wanted him to come. He wanted to come to Israel with the Yiddish language and to start to build the Yiddish language again in the state of Jewish people. Der Sonnenvergang hat sich veraktiont mit Hose, zu bleiben in Jamsuf bei Nacht, wenn es kommen zum Palaz vom Wasser, die unschuldig Rose, die edle Hirschen zu stillen dem Gummen. Sie losen die seidene Schottens beim Borten und lecken in Jamsuf die Ringe von Kielkeit mit fiedlene Pennymerlange. Und dorten geschieht die Verknassung bei sie mit der Stillkeit. Geendigt entläufen sie, reusige Flecken bei lebendem Sand. Nur es bleiben voll Jomer, die Sonnenvergang Hirschen im Wasser und lecken die Stillkeit von jene, wo sehnen nicht mehr. Sutzkever ist so Musik. Ist ein Lied mit einem Wort, was der Wort und die Lied machen in der Musik. Was in jeder Schure von Sutzkever ist da, wie auf Hebräisch sagt man Musar Haskel. Sie da etwas, eine Sache, was jede Schure sagt etwas. Jede Schure tracht, was wird sein. Also der Pfarrer darf man lernen Sutzkever. Ich gedenke, ich habe geschrieben, meine ersten Lieder, habe ich nicht gewusst, kiemat, als ich da jüdische Literatur. Ich habe auch von jüdischer Literatur entdeckt, die jüdische Poesie habe ich ganz nicht entdeckt. Ich habe zu schreiben und ich frage, das geschriebene Einbinden in grüne Tevelach, ich meine Einbinder bei uns, habe ich angegeben, ich habe 10 Bücher solche. Sehr naive Sachen, aber für sich allein heraus. Ich weiß nicht, wo es mir das Stolz getan. יעלה מר סוצקבר ויבוא לקבלת הפרס מידי הנשיא ושר החינוך והתרבות. Yiddish is the vehicle through which the poet brings the bones of European Jewry to rest in Israel. Discouraged by others from attempting to establish a Yiddish journal in Israel, Sutzkever accomplished this within a year of his arrival in the country. And so he founded in Tel Aviv the Golden Akate, the Golden Chain, which he continued to edit almost until his death. The Golden Akate regularly featured translations of contemporary Hebrew writers, unpublished writings of deceased Yiddish writers, and most importantly, work of Yiddish writers all over the world who now knew that they had a potential literary outlet. Sutzkever personally proofread as well as edited most of the material,
and he agonized over any mistake that escaped into its pages. The youngster, who did not at first make it into Jung Vilna, wrote so vividly about each of its members that the group came to life in what he wrote about them and published of theirs. המקהלה תשיר כעת את השיר תחת זיו כוכבי שמיים, מילים של אברהם סוצקבר, מנגינה מגטו וילנה. He always thought about the next step. They are going to burn everything, I'm going to save it. But they won't kill my ideas, my poetry, they won't kill it. That will survive. You take my pen, I will write with the feather of a rooster. I will write with juice of the cherry. I will write whatever you will say I won't do, I will say I do. You don't want me to speak Yiddish in the Jewish land? I will edit the Golden Decade for 48 years. We have here daughters of our famous poet Avram Sutzkever, and also their granddaughter. So Mira, Rina, and Hadassah, welcome to Vilna. Thank you. This is a very emotional event. I didn't think it would be so emotional. Because you know my grandfather, you know Avram Sutzkever, yes. You know the great Yiddish poet, the partisan, the fighter. But when I saw the name of my grandfather here, then the story became really true. So I want to say on behalf of my family and my mother, that is here also, I want to say thank you. My grandfather loved the city, loved Vilna, till the day that he died. And he had always lived in Tel Aviv with the memory, and you can feel it in his poems, that he had really felt until the day that he died that Vilna is a part of his soul. And I'm so happy to be here and to have this and to feel that he is part of this city like this city was part of him. So thank you very much. זה מעניין אותי אם הוא מחייך מגאווה, או שהוא באמת יותר צוחק ממני, מהרצינות שלי, מהדרמה שלי. אף פעם לא חזר למקום הזה. אף פעם. ועם זאת הוא תמיד דיבר על וילנה באהבה כל כך גדולה. אבל לא את הדברים האלה, אני לא יודעת כלום. כל הזמן אני מכניסה לעצמי את זה, אין לי את מי לשאול יותר. ואז כל הזמן חוזרים אחורה, למה לא שאלנו קודם?
כי היינו עסוקים בתוך הבועה של עצמנו. אבל אין לי את מה לשאול, הוא מסביר, המדריך טיולים מסביר פה על המקומות. למה שאני לא אשאל את סבא וסבתא שלי, שיסבירו לי? איך הוא היה מקבל את הנוכחות הזאת שלנו בפרלמנט? הוא היה מתריס, הוא היה מכבד, הוא היה חומל. Soll ich annehmen von Annehmen, soll ich wie Avrom, aus Bruderschaft zeacken alle Götzen? Soll ich sich lebendigen lassen übersetzen? Soll ich einpflanzen mein Zung und warten bei Verwandeln? Wird sie sich in Overs liegen, Rojinkes mit Mandeln? Öffnen das Mäul und Weih und Leib, ungetan auf feierlichen Zunter, einschlägen dem Loschen, was geht unter, einschlägen und alle Deures wecken mit mein Brummen. 1948. So we might ask, if Sutzkever was becoming such a mighty and interesting poet, why is he not better known? One reason is the relative popularity of prose over poetry, but another harkens back to the audition with which I began. He is not there to accommodate his immediate audience. Unlike other Yiddish poets and writers, like Sholem Asch, who wrote with one eye on translation, and Isaac Bashevis Singer, who worked with his translators to make certain that his work passed successfully into English, Sutzkever went ever more in the opposite direction, of getting to the heart of what was uniquely Yiddish. Ich hab ungeheben zu glauben, als der Ätzem Schreiben ist eine heilige Sache. Und es ist Schekave von mir allein, als wenn meine Hand, etwas wie die Hand wohl gewähnt ein Mensch für sich allein, hat ungeheben zu führen mit der Bleier, Schures über Papier. Es wird euch nicht sein, kein Barimerei, wenn ich will sagen, als beim Schreiben meiner ersten Lieder habe ich nicht gehabt, kein Schum Jedies wegen der poetischen Kunst, wegen die Gesetzen von Poesie, wegen Rhythm, Bild und Mischung von Klangen. Nur gefühlt habe ich ja schon dämmelt, als nicht nur Fegelgesang, nur euch stumme Steiner haben sie ihre Musik. Und als Jiddisch ist ein mächtiger Jam, wo sein jeder Qualle hat ihr besonderen Nigen. I came across a story that my grandfather had written in 1975, which is the year that I was born. He had written a short story about a hero, a girl called Hadass, which is, of course, my name. And I was stunned. There was a girl that you knew, she was your neighbor, and he said yes. She had a twin sister. I made this theater act, and the story is called The Twins. And I came across the theater in Vilnius. And the stage still is the same. The theater is the same. The same hall, the same building, the same ceiling. And I was so moved by it. פה אברה שהנחה קונצרטים. פה ערבי קריאה. פה ערבי שירה. פה, על הבמה הזאת, ככה, איך שזה. זה מדהים. פה היא התפאורה של ההצגה הזאת שלי. פה
פה זה יקרה. Unter deine weiße Stern streck zu mir deine weiße Hand. Meine Wörter sind Tränen. Fielen Ruhe in dein Hand. פה שרו אותו. פה שרו את השיר הזה בפעם הראשונה. ופה, מול כל הזוועות, מול כל הטרגדיות, הם המשיכו ליצור. ואני אבוא, אני אומרת לכם עכשיו, אני מופיעה במקום הזה עם יצירה של אברהם סוצקבר. הנכדה של אברהם סוצקבר ששרד את הזוועות, את זוועות הגטו. הוא שהוא שרד, הנכדה שלו תבוא ותגיד, הנה, יש ישועה. אני פה. Ich bin do. Ich bin do. There, I decided that I'm going to bring the show to Vilnius, and I'm going to present Avram Sutzkever again on that stage. But not him in a prison chain, but his granddaughter, a free woman from Israel, coming to show his story. There is a part in the show that I sing the song, and I looked at the audience. It was like going through time, really. It was very, very strong for me. Streck zu mir dein weiße Hand. Meine Wörter sind Tränen. Vielen Ruhe in dein Hand. If you look at his poems, they never call to sadness, but to hope. There is a message, there is an energy between death and life. This is what inspires me. My grandfather was there in the rehearsal room because I brought his Nuremberg testimony and I brought his poems. And then I said, okay, grandfather, you are here, thank you. This is a sign that you're here, and this is a closure for you and me, and for the story maybe. Mehr von allen Sternen, Asch von Zoffen bis daher, bleiben wir der Stern, was fällt in Sametrer. Ständig wird ein Tropfen Wein, euer Bleiben in sein Krug. Wer wird bleiben? Gott wird bleiben. Ist nicht genug?